Sir, very happy evening to all. Happy evening, sir. Sir, in this slot, we are going to complete the section 18, that is reversal of ITC. Another? Section 16, basic section for ITC. Section 17, apportionment and blocked credit. Section 18, ITC in special cases. Section 19, ITC and job work provision. Section 20, input service distributor. Section 21, manner of recovery of excess credit. Right, sir. Section 16 classified into how many category? 16 subsection 1, 16 subsection 2, 16 subsection 3, 16 subsection 4. What is 16.1? What is 16.2? What is 16.3? If depreciation claimed on tax component, then there is no ITC. What is 16.4? Time limit for availment of ITC. Section 17 classified into how many category? Apportionment, blocked credit. Blocked credit classified into 3 category. Part 1, Part 2, Part 3. Part 1, motor vehicles, works contract for construction of immovable property, food, beauty treatment and health, services. Part 2, inputs, personal consumption, lost or stolen goods, evasion or confiscation. Yes or no? Come here. Apportionment, again classified into 2 category. Apportionment of inputs and input services, apportionment of capital goods. That's it with regard to section 17. Section 18 classified into 2 category. Availment and reversal. Availment classified into 3 category. 18 subsection 1, 18 subsection 2, 18 subsection 5. 18 subsection 1 again classified into 4 category. 18 subsection 1 class A, 18 subsection 1 class B, 18 subsection 1 class C, 18 subsection 1 class D. Read with the time limit of 18 subsection 2. Sir, with the manner of computation of 18 subsection 5. Clear? Come to the reversal. 18 subsection 3, 18 subsection 4, 18 subsection 6. I am continuing for the NSR target. Sir, we have done with, sir, 18. Overview mudichacha? Yes, sir. Availment, full part mudichacha? The 18 subsection 2 and 18 subsection 4 and 18 subsection 5 is the target. 18 subsection 1 class A, availment on NS stock of input at the time of example done. Yes, sir. Sir, 18 subsection 1 class B, ITC available on opening stock of inputs at the time of NR registration. Example done? Yes, sir. Sir, 18 subsection 1 class 3, ITC available on opting out of NR scheme. Here input miss because under 18 subsection 1 NSC class C, both input and capital goods are entitled for ITC. Then 18 subsection 1 class D, ITC available on conversion of exempt supply into. Again here input miss because you are entitled to claim both input and NR goods. 18 subsection 2 is the time limit to take. 18 subsection 5 is the amount to be calculated in the second slot, reversal of ITC. So, 18 subsection 3, 18 subsection 4, 18 subsection 6, 18 subsection 3. Change in the constitution of registered person. Change in the இப்ப amalgamate ஆகுது இல்ல demerge ஆகுது அதுதான் change in the 18 subsection 4 ITC reversal on switching to NS scheme or goods or service become wholly reversal. Normal route la irundhu composition route la போற taxable goods. Sir, ITC implication on supply of capital goods and NN machinery. I am coming to the first provision, 18 subsection 3. Very important part. That is availment. Which is availment? 18 subsection 1, 18 subsection 2 and 18 subsection 5. More than availment, examination like reversal. Because practically, government will be so keen in the reversal of NSR. So ICI will test that whether you know the reversal or not. So, nariya conceptual difference irukkum.
அழகான ஏரியா. இந்த ஸ்லாட்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். Where there is a change in constitution of என்ன on account of dash sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of business with specific provision of end of liability. Unutilized ITC can be transferred to the. That means now ஒரு business run பண்ணிட்டு இருந்தேன், அந்த business-ஐயே வித்துட்டேன். எதையே வித்துட்டேன்? That means நான் business-ஐயே வித்துட்டேன்னா நான் business run பண்ணும்போது நான் stock purchase பண்ணிருப்பேனா? அப்ப நான் ITC எடுத்திருப்பேனா? இப்ப நான் அதை அப்படியே வித்துறேனா? உனக்கு வித்தன்னா குட்ஸையும் நான் உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன், அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் குட்ஸோட ஐடிசியும் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். அப்ப I am changing the constitution of the business because of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or end of business, transfer of business. So அப்போ நான் தான் டிரான்ஸ்ஃபரர், நீ தான் யாரு? Transferee. Are you all really with me? In case of dash of business, transfer of business, I am not only transferring the assets and liabilities but also transferring the ITC. அப்ப நான் எதையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். I am coming to the content once again. Where there is a dash in constitution of the என்ன person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of business with specific provision of end of liability. That means I am not only transferring the asset but also transferring the liability. That means I am transferring the business as a whole. I am transferring, transfer of going concern. Transfer as a going concern. T stands for transfer of any concern. Either transfer of business unit either as a whole or part thereof will not be regarded as transfer. It is exempt from yes or no? So when I am transferring the business as a whole, unutilized ITC can be transferred to the yark. I am giving you an example. R Limited, a registered manufacturer, demerged this entity into RX Cement Limited and RY Steel Limited. அப்போ யார் original company இருந்தா? So they are registered person. சார் அவங்க டீமர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க, டீமர்ஜ் பண்ணி ரெண்டு யூனிட்டா மாத்திட்டாங்க. யாரு யாரு? RX Cement Limited, RY Steel Limited ரெண்டு டிவிஷனா மாத்திட்டாங்க இல்லையா? You know the concept of demerger in direct tax. I explained it in the class. The total value of assets of N Limited is 7 lakh. An unutilized credit on account of CGST, SGST, IGST amounting to rupees 60,000, 45,000, 84,600 respect. இது யார்கிட்ட இருந்துச்சு? R Limited கிட்ட இருந்துச்சு. அது before demerger after demerger? The value of assets of N Cement Limited and RY Cement Limited is 12 lakh and 13 lakh respectively. Yes or no? அப்ப டோட்டலா RX Limited வேல்யூ எவ்வளவு? இவங்க தான் யாருமா பிரிஞ்சாங்க. அப்போ சார் எவ்வளவு லாக்? 12 plus 13 as obtained as per the scheme. Discuss the eligibility of credit transfer to the new unit on account of N merger. அப்ப இங்க வா, what is the CGST credit available with R Limited? அப்ப 60,000 சொல்லு into 13 lakh, sorry, into 12 lakhs divided by 25 lakh. 12 lakhs divided by அப்ப எவ்வளவு into எவ்வளவு? 60,000 into 12 lakhs divided by 25 lakhs போட்டா 28,000. அப்ப 28,800 is the CGST credit transferred by the R Limited to the RX Cement Limited. ரிமைனிங் இருக்கிறத யாருக்கு தட்டி விட்டுருவாங்க? இதே மாதிரி தான் 45,000 கால்குலேட் பண்ணும். 45,000 into 12 lakhs divided by comes so much? 21,600 will be transferred by the R Limited to யாருக்கு? Are you really with me? Yes or no? Sir, 84,600 into 12 lakhs divided by comes to 40,608 is the IGST credit transferred by R Limited to. Sir, as per section 18 subsection what?
where there is a change in the constitution of a person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with a specific provision for transfer of, then the said registered person shall be allowed to transfer the ITC which remain unutilized in his electronic to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be. Ada prescribe pannada value of the asset. Ada prescribe pannada as per rule of the CGST rules. In case of NA merger, ITC shall be apportioned in the ratio of value of asset of NA unit as specified in the NA scheme. Adinale, what is the total value of asset of R Limited, RX Limited, RY Steel Limited? Total comes to unutilized credit relating to be apportioned in the ratio of N of asset of yarku. Up 60,000 into 12 lakhs divided by 25 lakhs, 28,000. 60,000 minus 28,800 will give you 31,200. Yes or no? Sir, 45,000 into 12 lakhs divided by 25 lakhs comes to 45,000 minus 21,600 comes to. Clarity irka liya? Sir, 84,600 into 12 lakhs divided by 25 lakhs comes to. Sir, 84,600 minus 40,608 comes to. Sir, what is the total apportion credit? Sir, R Limited were having 1,89,600. This has been apportioned to RX Limited and RY Limited. To RX Limited 91,008 and to RY Limited 98,592. Yes sir, no sir. That means as per section 18 subsection N3, sir, where there is a change in the constitution of N person. Inga paru, நான் முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தேன், அது இப்ப நான் சேல் பண்ணிட்டேன். நான் முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தேன், இப்ப நான் அதை மர்ஜ் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தேன், அதை இப்ப நான் டிமர்ஜ் பண்ணிட்டேன். நான் முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தேன், அதை நான் அமால்கமேட் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தேன், அதை நான் லீஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தேன், அது என்ன பண்ணிட்டேன்? அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பிசினஸ் நீ என்ன பண்ணேனா, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேனா கூடயே யாரையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கூடயே எதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப 18 சப்செக்ஷன் 3 ரிவர்சலா அவைல்மெண்டான்னு கேட்டா, சார் டிரான்ஸ்ஃபரீக்கு அவைல்மெண்ட் சொல்லிக்கோ, சொல்லு, பிகாஸ் தே ஆர் அவைல். இவங்க சேஞ்ச் இன் என் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்றதுனால இவங்க என்ன பண்ண வேண்டாம், ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். எஸ் சார். ஏன்னா when you connect 18 subsection 3 with the registration chapter, the transferor has to apply under section 29. Has to apply under section. What is section 29? Sir, even though registration has been cancelled, as per section 29 subsection 3, tax liability will be unaffected. Na class la solli kuduthirken nan. Yes sir. As per section 29 subsection 5, either the input tax already availed or the output tax, whichever is higher, has to be paid from your pocket. That means section 29 subsection 5 is talking about the reversal of ITC. Reversal of ITC. Yes or no? In the hands of the transferor. But if the transferor has made a change in constitution of business because of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer of business, sir, dash will not be applicable. Reversal will not be applicable. Otherwise, what would have applicable? Reversal would have applicable. அப்ப 18 subsection 3 availment ஆனு கேட்டா, sir 18 subsection 3 ல ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. Number 1, transferor, transferee. For transferee, it is availment. For transferor, it is not என்ன availment கிடையாது. availment கிடையாது. availment கிடையாதுன்னா என்ன வரணும்? ஆனா 18 subsection 3 ல சொன்ன கண்டிஷன் என்னன்னா, satisfy ஆனா நீ ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல. நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீ? கரெக்ட்டா இது வந்து availmentடும் கிடையாது, ரிவர்ஸலும் கிடையாது ஆக்சுவலா. This is transfer of ITC. N of ITC? Because ITC in any case, this is one of the special case.
The transferee is getting goods because of purchase. Inga sale na? Because of merger, because of demerger, because of amalgamation, because of lease, because of purchase of the business. So when he get the goods, he will get what also? So for the transferee it is availment. Yes sir. For transferor it should have been. But since it is a case covered under subsection 3, நீ reverse பண்ண வேண்டிய அவசியம். That means as per section 18 subsection 3, if there is a change in the constitution of the business of a person, the transferor need not reverse the ITC if the change in the constitution of the business is because of sale, merger, demerger, amalgamation, and the transferee can credit under section 18 subsection 3. Shall I continue with the next one? 18 subsection 3 comes to an 18 subsection 4 is the target. It's brilliant concept. Where any person, அப்ப நீ ஆல்ரெடி என்னவா இருந்திருக்க? Who has availed of ITC? நீ என்ன எடுத்திருக்க? அப்ப உனக்கு எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கா? Up to pay tax under section 10. நீ எந்த ரூட்ல போற? அப்ப இத்தனை நாள் நீ செக்ஷன் 9 ரூட்ல டிராவல் ஆயிருக்க. அப்ப நீ பர்ச்சேஸ் பண்ண குட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஐடிசி எடுத்திருக்க, வித்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்பதான் உனக்கு வந்து எதை பத்தி அறிவு வந்திருக்கு. காம்போசிஷன் லெவியை பத்தி இப்ப அறிவு வந்த போது செக்ஷன் 9 ரூட்ல இருந்து அவுட் அடிச்சு 10 ரூட்டுக்கு இன் அடிக்கிற. எஸ் ஆர் நோவா? Or where the goods or service or both supplied by him become, then he shall pay an amount. He shall, because this is what? By way of debit in the electronic ledger. Or ECL balance இருந்தா அது ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுரு. Hello sir. Or electronic ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input tax on input held in, input contained in, input contained in, and in the goods. ஏன்னா வேற என்ன person? அப்ப ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்னா நீ எதுக்கு ஐடிசி எடுத்துருப்ப? இப்போ நீ என்ன பண்ணியாகணும்? Sir, restricted credit on any goods, capital goods. The credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be. This example is a brilliant example, fantastic example, outstanding example. Listen very carefully, very properly. The goods manufactured by NL Limited has been exempt from GST with effect from NL date. Earlier, these goods were liable to CGST and SGST at 8% respectively. The inputs used in the manufacturing were also liable to CGST and SGST at 8% respectively. Following information is provided on in the date 34. In the date le notification 1/5 ஒரு நாள் முன்னாடி, ஏப்ரல் 31 இருக்கா? அதனால ஒரு நாள் முன்னாடினா இப்பதான் வரணும். அப்ப 34ல இருக்கிற ஸ்டாக் டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்கான். அப்படிதானே அது ஒரு நிலைமை இல்லையா? ஏன்னா சார் எஃபெக்டிவ் டேட்டோட 1 day preceding. The input costing how much? Inclusive of CGST and SGST are என்ன in stock? அப்ப இந்த 1,12,000 குள்ள CGST SGST இருக்கா? எவ்வளவு CGST SGST? 12,000 rupees. 12,000. அப்ப நீ இதுக்கு என்ன எடுத்துருப்ப? EITC எடுத்துருப்பேன்னா அது எந்த பீரியட்ல வாங்குனது? 9 ரூட்ல இருக்கும்போது வாங்குனது. இப்போ நீ எந்த ரூட்டுக்கு வந்திருக்க? எக்ஸம்ப்டட் ரூட்டுக்கு. காம்போசிஷன்ல இல்லப்பா, எக்ஸம்ப்ட் ஆயிடுச்சுப்பா, பொருள் எக்ஸம்ப்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. அப்ப இத விக்கும் போது இப்ப எந்த பீரியட்ல விப்ப? அதுக்கு அப்ப என்ன கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். அப்ப என்ன கேட்க கூடாது. ஆனா இதுக்கு ஆல்ரெடி என்ன எடுத்து வச்சிட்டேன். அப்ப இப்ப அவைல்மெண்டா ரிவர்சலா? எவ்வளவு ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன்? மைண்ட்ல வெச்சுக்கோ. 12,000 ரிவர்ஸ் பண்ணனும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? The input costing rupees how much? Inclusive of CGST and SGST are held in a process, that is WIP. அப்ப 80,000 என்ன 40? 640 divided by 112 into 12. 8,000. So that 8,640 நீ என்ன எடுத்துருப்ப? எந்த பீரியட்ல? டாக்ஸபிளா இருந்த பீரியட்ல. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? அப்ப இது இப்ப விக்கும் போது எந்த பீரியட்? எக்ஸாம். என்ன கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். அப்ப அதுக்கு என்ன எடுக்க கூடாது? இப்போ அவைல்மெண்டா ரிவர்சலா? இப்போ ஆல்ரெடி ரிவர்சல், இப்போ ரிவர்சல். Total comes to 20,000
The finished goods valuing how much? 5,60,000 are in stock. அப்ப ஸ்டாக்ல எவ்வளவு ரூபீஸ் இருக்கு? The input cost inclusive of CGST and SGST is எத்தனை percent of the value? அப்ப இந்த 5,60,000 ஓட 50%. 5,60,000 ஓட 2,80,000. அதுக்குள்ள CGST SGST இருக்கு. That 2,80,000 is 112%. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? அப்ப 2,80,000 divided by 112 into 12. 30,000 should be reversed. ஏன்னா இது எப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணது? டாக்ஸபிள் பீரியட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணது. அப்ப என்ன எடுத்துப்ப? இப்போ எக்ஸாம்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ விக்கும் போது நீ என்ன கலெக்ட் பண்ண மாட்ட. அப்படினா ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியாது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ரிவர்ஸ் பண்ணனும். பிளஸ் செகண்ட் அப்ப 12,000 plus 8,640 20,000 plus 30,000. The input tax credit on என்ன goods lying in stock is how much? These goods were purchased on 1/8/2020. இது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இது என்ன பீரியட்? அப்ப 100% ஐடிசி அவைலபிள் ஒன் ஷாட்டா? எஸ் சார். திடீர்னு என்ன ஆயிடுச்சு? அப்படி எக்ஸாம்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணுமா? எப்ப வாங்கி இருக்க? 1/8/2020 இருந்து எப்ப எக்ஸம்ஷன் நோட்டிபிகேஷன்? 15 ஓட ஒரு நாள் முன்னாடி. அப்படினா 1/8/2020 to 34/2021 அப்ப ஏப்ரல் மே ஜூன் வராது. ஜூலை ஆகஸ்ட் வருது. அப்ப ஆகஸ்ட்னா செகண்ட் குவார்ட்டர், then third quarter, then fourth quarter, first quarter. எத்தனை குவார்ட்டர்? 4 குவார்ட்டர்னா ஒரு குவார்ட்டருக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? 5%. ஒரு குவார்ட்டருக்கு 5 into 4 20% எலிஜிபிளா இன்எலிஜிபிளா? எலிஜிபிள் சார். ஏன்னா அந்த 20% இருந்த பீரியட்ல டாக்ஸபிள்காக யூஸ் பண்ணிருக்க நீ. தட் மீன்ஸ் எத்தனை பர்சன்ட்? should be reversed. அப்ப எதோட 80%? 72,000 ஓட 80% comes to 57,600 should be reversed. Repeat continue. Continue sir. அப்ப இங்க வா. first one 12,000 8,640 total plus 30,000 total plus 57,600 total comes to 1,08,240. சார் நீ எந்த பீரியட்ல ஐடிசி எடுத்திருக்க? டாக்ஸபிள் பீரியட்ல ஐடிசி எடுத்திருக்க நீ. ஆனா அந்த பொருள் எல்லாம் அப்ப வித்து முடிக்கல நீ. இப்போ உன் கையில ஸ்டாக்கா இருக்கு. இதெல்லாம் எந்த பீரியட்ல விற்க போற? அதுக்கெல்லாம் என்ன கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். அதனால அதுக்கெல்லாம் என்ன எடுத்திருக்கவே கூடாது. கூடாது. எஸ்ஆர்எஸ்ஆர் எஸ்ஆர்எஸ்ஆர். இப்ப நீ அதை என்ன பண்ணி ஆகணும்? அப்ப இது ஐடிசி எடுத்திருந்தா அந்த ஐடிசி எங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும்? The balance in the ECL is how much rupees இருக்கு? 1,52,000 ரூபாய் ஆல்ரெடி. இன்னும் எனக்கு என்ன இருக்கு? ECL பேலன்ஸ் இருக்கு. அப்படினா எவ்வளவு ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன்? 1,08,240. எஸ்ஸா நோவா? ரிமைனிங் ECL எவ்வளவு இருக்கும்? 43,760. இதோட பொருள் இருக்கா இல்ல இதோட பொருள் ஆல்ரெடி வித்து போயிச்சா? அந்த 43,760 க்கு அட்ரிபியூட்டபிள் ஆன இன்புட்ஸ் இருக்கா இல்ல ஸ்டாக்ல இருக்கா இல்ல வித்தாச்சா? வித்தாச்சு. எந்த பீரியட்ல வித்தாச்சு? டாக்ஸபிள் பீரியட்ல வித்தாச்சு. அப்ப டாக்ஸபிள் பீரியட்ல வித்துட்டுமே ஒன்னால ஐடிசி செட் ஆஃப் பண்ண. அதனால இந்த எக்ஸ்ட்ரா பேலன்ஸ் இருக்கிற 43,000 will lapse. உனக்கு ரீஃபண்டா வராது. என்னவா வராது? மறந்துரு. அந்த அமௌண்ட் என்னவா தர மாட்டோம். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க? அந்த அமௌண்ட் என்னவா வராதுனா பின்ன நம்ம இருக்கு சார். தேவையில்லாம இப்ப அமௌண்ட் ஆஃப் என்ன சார் ஐடிசி டு பி ரிவர்சல் டோட்டல் எவ்வளவு வந்துச்சு? 1,08,000. எப்படி இருந்தாலும் 30 கிச்சு ரிமைனிங் என்ன தர போறது இல்ல. பின்ன எதுக்கு சார் இவ்வளவு பெரிய கால்குலேஷன்? எஸ் ஆ நோவா? If the amount available in ECL is only 1,08,240 should be paid from your pocket. அதாவது அங்க எக்ஸ்ட்ரா பேலன்ஸ் தங்கி இருந்தா என்ன வராது? ரீஃபண்ட் வராது. ஆனா அங்க என்னவா இருந்தா? கம்மியா இருந்தா என்ன தெரியுமா லாஜிக்? அங்க என்னவா இருந்தா?
கம்மியா இருந்தா எக்ஸம்ப்டட் பீரியட்ல விற்க போற குட்ஸோட ஐடிசி டாக்ஸபிள் பீரியட்ல நீ எடுத்திருக்கேன்னு மீன். தட் மீன்ஸ் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்க நீ அவைல் பண்ணிருக்க. அது இப்ப என்ன பண்ணியணும் நீ? அப்ப அதனால உன்னோட டாக்ஸபிள் பீரியட்ல இருக்கிற அவுட்புட் டாக்ஸ் பேபிள் என்ன இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. கம்மியாக கூடாது. லாஜிக் புரியறதா இல்லையா? அப்ப அவங்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருந்தா என்ன ஆகும்? என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் சார். இதுலதான் ஒரு ட்விஸ்ட், ஒரு டர்ன். வேணும் ட்விஸ்ட கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் இப்படி பேசுனேன் சார். ஆன்சர் மேட்ச் ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சுதான் பேசுனேன். ஏன்னா வேற மாதிரி சார், நீங்க வேற மாதிரி சார், ஆக்ட் அதை விட வேற மாதிரி சார், கிளவி வேற மாதிரி சார். இதை ஹைலைட் பண்றதுக்காக தான் பேசுனேன். தெளிவா புடிச்சுக்கோ, வேணா புடிச்சுக்கோ. இது இப்படிதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். Accordingly, Royal Limited will have to pay an amount calculated as follows. Input lying in stock. Sir, total எவ்வளவு ரூபாய் சார் இன்புட் இருக்கு சொல்லுங்க. Divided by 112 into 12 na sir 12,000 rupees should be reversed. நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? 12,000. அவனுக்கு எவ்வளவு? நம்மளோட அவனோட ஆன்சர் என்ன ஆகுது? மேட்ச் ஆகுது. ரிப்பீட்டா கண்டினியூவா? சார் இன்புட் இன் process எவ்வளவு ரூபாய் டோட்டல் இன்க்ளூசிவ் GST divided by 112 into 12 comes so much. நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? அவனுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது? இன்புட் contained in finished goods lying in stock total value அதோட எத்தனை பர்சன்ட்? அதுக்குள்ள யார் இருக்கா? CGST SGST இருக்கு. அப்ப டிவைட் பை 112 into 12 நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? அவனுக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? தங்க கொடமே கேபிட்டல் குட்ஸ்ல விளையாட்டுங்க வா. தெளிவா சொல்லு. கேபிட்டல் குட்ஸ் நீ எப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ண? இத வர क्वेश्चनக்கு வர 18/2000 அன்னையில இருந்து என்னைக்கு வரைக்கும் போட்ட? 34/2021. அப்போ ஆகஸ்ட்னா எத்தனாவது குவார்ட்டர்? அப்போ லாஸ்ட் இயரோட செகண்ட் குவார்ட்டர், ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர், தேர்ட் குவார்ட்டர், செகண்ட் குவார்ட்டர், ஃபோர்த் குவார்ட்டர், தேர்ட் குவார்ட்டர், கரண்ட் இயரோட ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர், ஃபோர்த் குவார்ட்டர். 5 4s are 20. 20 is allowed, 8 is disallowed. Yes sir. Yes sir. அப்ப இங்க வா. எவ்வளவு டோட்டல் கிரெடிட் ஐடிசி? 70. அதோட எத்தனை பர்சன்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணியானும்? எத்தனை பர்சன்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணியானும்? அப்ப எவ்வளவு வருது? அப்ப 57,600 நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணனும் சொன்னமா? இப்போ இங்க வா. நான் கேக்குற கேள்வி கரெக்ட்டா பதில் சொல்லு. எந்த மாசம் கேபிட்டல் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க? அப்போ கையெடு. ஆகஸ்ட் சொல்லு. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜானு, ஃபெப்ரு, மார்ச், ஏப்ரல். எப்ப கட் ஆஃப் டேட்? 30th April. அப்படினா எத்தனை மாசம்? 9 months taxable-க்காக யூஸ் பண்ணிருக்க நீ. அப்படினா 51 months exempt-க்காக யூஸ் பண்ண போற நீ. நான் முடிக்கிற நீ கேபிட்டல் குட்ஸ்ல எத்தனை வருஷம்? 5 years-ல எத்தனை டாக்ஸ் பீரியட்? என்ன லூசு பயல 60 டாக்ஸ் பீரியட்ல 9 மாசம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்க? டாக்ஸபிள்காக யூஸ் பண்ணிருக்க. 51 months எதுக்காக யூஸ் பண்ண போற? அப்ப 51 months ஓட ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணியானும். எஸ் ஆர் நோ சார்? வாட் இஸ் தி டோட்டல் ஐடிசி? கால்குலேட் பண்ணு. 72,000 into 51 divided by 60 போட்டா எவ்வளவு வருது? 61,000. நீ குவார்ட்டர்ல கால்குலேட் பண்ணப்ப ரிவர்ஸ் எவ்வளவு வந்துச்சு? 57,000. மந்த்ல கால்குலேட் பண்ண ரிவர்ஸ் எவ்வளவு வருது? சார் ரிவர்சல் அதிகமா இருக்கணும்னு டிபார்ட்மென்ட் ஆசைப்படுவாங்களா? கம்மியா இருக்கணும்னு டிபார்ட்மென்ட் ஆசைப்படுவாங்களா? அப்ப ரிவர்சலா இருந்தா சார் எந்த பேசிஸ்ல ரிவர்ஸ் பண்ண? அவைல்மெண்டா இருந்தா குவார்ட்டர் எப்படி எல்லாம் பிச்சை எடுக்கறாங்க பாரு. இத நான் முதல்ல ஒண்ணு எதுல போட வச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்துருயா அட்டி செருப்படி விழுது. அதுதான் நான், வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. அது இப்படி சொல்லி தரும்போது தான் ஆமா சார் குவார்ட்டர்லி கால்குலேட் பண்ணா ரிவர்சல் எவ்வளவு தான் வருது? 57,000. ஆனா மந்த்லி கால்குலேட் பண்ணா ஏன்னா குவார்ட்டர்னா பார்ட் தேர் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி அதிகமாயிடும். எலிஜிபிலிட்டி அதிகமான எலிஜிபிலிட்டி என்ன ஆயிடும்? கம்மியாயிடும். அங்க போகும்போது ரிவர்சல்ங்கும் போது எப்படி எப்படி கணக்கு போடுறாங்க பாரு. ரிவர்சல் போது எங்களுக்கு என்ன வேண்டாம்? குவார்ட்டர்லி வேண்டாம். ஏன்னா ஒரு நாள் இங்க வந்தா கூட என்னோட 5% கீழே போயிடும். எவ்வளவு தெளிவா இருக்காங்க பாரு.
அப்ப என்ன பண்ணும்போது குவார்டர்லி பார்க்காத, மந்த்லி தான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். கிளியருங்களா? கான்செப்ட் கிளியரா? அப்ப இங்க வா, இன்புட் டாக்ஸ் ஆன் கேபிட்டல் குட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் 9 months டேக்கிங் ரெசிடுவல் லைஃப் ஆஃப் எத்தனை 72,000 into 51 divided by 60, 51 months being remaining in a life of the capital goods. Rule 44 of the inner rules, CGSC rules, comes to 61,000. So amount to be paid by the Royal Limited. Total how much? 1,11,840. நமக்கு வந்து ஆன்சர் இங்க வந்து ஆன்சர் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதுக்கான காரணம் கேபிட்டல் குட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி லாஜிக் சொல்லியாச்சு. சார் the aforesaid amount can be கண்டன் தான் போகுது. Operation success, patient dead. The aforesaid amount can be paid by utilizing the debit in என்னவா electronic ledger, credit ledger. அப்ப electronic credit ledgerல இருக்கிற amount utilize பண்ணி the balance credit 1,52,000 minus 1,11,840 rupees. How much? Shall அது ரீஃபண்ட் ஆகல 54ல வந்து நிக்காதே, நாங்க என்ன தர மாட்டோம். if balance in ECL is only how much lakh? சாவுடா சொல்லு 11,840 should be paid out of pocket. If the balance in ECL is on account of 1,5,2,000 and is rupees how much? Then Royal Limited will have to pay in cash an amount of 11,840. அதனால டிஸ்கவுண்ட் ஆயிச்சா 11,840. இத புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? Yes or no? That's it with regard to 18 subsection 4 also comes to an end. இங்க வா. What is it? Yes, sir. That means online, when you are availing the ITC for capital goods, please calculate on quarterly basis. When you are reversing the ITC, please don't calculate on, please calculate on monthly basis. Appreciate பண்றீங்களா? And whatever amount of ITC has to be reversed, என்ன பண்ணீங்க? Debit in the electronic. If it is short, debit in the electronic cash ledger. Cash ledger. Electronic. I am reading the provision once again for you for your NSR better benefit. 18 subsection NSR 4. Where any enna content போட்டுக்கோ. Where any enna person who has availed of enna opt to pay tax under section 10, that is NLV, or where the goods or service or both enna by him become enna exempted, he shall pay an amount by way of debit in the electronic or electronic equivalent to the credit of input tax in respect of input tax on input tax in input tax contained in and then the goods. இந்த capital goods reverse பண்ணும்போது quarterly calculate பண்ண கூடாது. இந்த capital goods reverse பண்ணும்போது monthly calculate பண்ணனும். என்ன appreciate பண்றீங்க இல்லையா? That's it with regard to 18 subsection என்ன 4. We are talking about reversal. 18 subsection 3 is the first reversal. Yes or no? Actually, which is transfer of ITC from the transferor to the transferee. When there is a change in constitution of the business because of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, business, then the transferor can transfer the ITC to the on a method as may be prescribed. For demerger, they have specified the value of the asset. Value of the asset. Clear? 18 subsection and 4. You are traveling on composition route, normal route, or your goods were taxable, not exempted. Taxable. Yes, sir. But you opted to travel through composition route, or your goods has become exempted goods. Then whatever ITC you have availed has to be either by debiting the electronic credit ledger or electronic as the
The last one. With that, we are through with section 18. ITC in any cases. So when you are thinking about ITC in any cases, special cases, you should not only think about the availment of ITC, but also the, which is actually talked in 3 section 18 subsection 3. Change in constitution of the business. 18 subsection 3. Change in constitution of the 18 subsection 4. Opting composition route or taxable goods become exempted goods. Next one. Sir, in GST for capital goods, what is the life? It's a general assumption. Yeah. Act itself has been written with an assumption that, sir, I purchased the capital goods. I purchased the exclusively for taxable including ZRS. What is the ITC provision? Full ITC in one shot. வாங்குற மாசம் full ITC எடுத்துக்கோ, ஒரு ஷாட்ல எடுத்துக்கோ. Yes or no? Why they are giving full ITC in one shot? With a belief that, with a promise that you will be holding that capital asset for a minimum period of 5 years. இந்த நம்பிக்கையில தான் என்ன பண்றாங்க? எத்தனை ஷாட்ல? ஆக்சுவலா 5 வருஷமா தான் அந்த பொருளை வச்சு நீ தயாரிப்ப. அந்த கேபிட்டல் குட்ஸை வச்சு 5 வருஷம் பொருள் தயாரிக்கணும். நீ 5 வருஷம் நீ பொருளை விற்கணும். 5 வருஷம் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவே. அப்ப ஆக்சுவலா டிவைட் பை 60 போட்டு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மந்த் பை மந்த் ஐடிசி அவைல் பண்ணி இருக்கணும். அந்த டிவைட் பை 60 போட்டா உனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் காமன் கிரெடிட் கிடையாது, எலிஜிபிள் கிரெடிட் தான் கிடைக்கும். அப்படி ஒன்றை எப்படி எடுக்க வச்சிருக்கணும்னா பிச்சை எடுக்க வச்சிருக்கணும். எத்தனை மாசத்துக்கு? 60 மாசத்துக்கு. ஆனா கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க வேண்டாம், நீ அப்படியெல்லாம் பிச்சை எடுக்காத, ஒரு ஷாட்ல நீ என்ன எடுத்துக்கோ, ஐடிசி எடுத்துக்கோ. புரியுதா இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய ட்ரஸ்ட் கவர்மெண்ட் பீப்புள் மேல வைக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு கேபிட்டல் குட்ஸை வாங்கி ஒன் ஷாட்ல ஐடிசி அவைல் பண்ணி அடுத்த மாசமே கேபிட்டல் குட்ஸே வித்துற. நீ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன்னா, நீ தானே சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் குட்ஸ் தான் சொன்ன. நீ கேபிட்டல் குட்ஸா இல்ல வந்து இன்புட் குட்ஸா எல்லாம் சொல்லல. நான் எதையே வித்துட்டேன் பண்ணாட. அப்ப நீ ஒரு ஷாட்ல என்ன எடுத்துக்க கூடாது. அப்படினா you are supposed to dash the ITC, which is said in 18 subsection 6. ITC implication of supply of என்ன goods or plant and machinery on which dash has been taken. அப்ப plant and machinery நீ வாங்கி இருக்க, என்ன எடுக்கற? content. Supply of plant and machinery என்ன யூஸ், என்ன implication? Sir, in case of supply of capital goods and plant and machinery on which dash has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the enna taken on the said capital goods or enna machinery, reduced by 5% for every quarter or part thereof from the date of issue of enna, or the tax on enna value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15, whichever is. ஒண்ணுலடா ராஜா, மொத்த நீ 1,20,000 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி கட்டி ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி வாங்கின. 1,20,000 ரூபாய் என்ன எடுத்துட்ட? 2 வருஷம் நீ அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரியை 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி விற்கிறேன்னா, சார் 5 டோட்டல் இஸ் எலிஜிபிள்னு மீனிங். எவ்வளோ டோட்டல் வந்து 1,20,000 வந்துச்சா? 1,20,000 எவ்வளோ எலிஜிபிள்? 40% எலிஜிபிள். 48,000 allowed. அப்படினா 1,20,000 minus 48, 72,000 should be reversed. ஆனா இப்போ நீ எதை வித்திருக்க? எவ்வளவுக்கு வாங்குனே அது சொல்லல. 1,20,000 ஜிஎஸ்டி பே பண்ணதா சொன்னேன். அது நீ 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீ வித்திருக்க. எந்த கேபிட்டல் குட்ஸ்? செகண்ட் ஹேண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா? அதுக்கு 18% டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற நீ. அப்ப எவ்வளவு? 10 lakhோட 18% comes to. அங்க எவ்வளவு ரிவர்சல் வந்துச்சு? 70 or 1 lakh? எவ்வளவு? That is what 18 subsection 6 is saying. நீ ஒரு என்ன குட்ஸ் வாங்கி எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள உள்ள நீ வித்தேனா, either the actual ITC taken minus 5% per quarter or part thereof, or tax collected on the transaction value under section 15. Section 15 is the value of supply. Whichever is என்ன. அப்போ எவ்வளவு ரூபீஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கணும்?
ஆனா நீ எவ்வளவு ரிவர்ஸ் பண்ற? 1,80,000. கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய டாக்ஸ் வருதா கம்மி டாக்ஸ் வருதா? அதனால தான் ரிவர்சல் மந்த்லி போடாம குவார்டர்லி போட்டு விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா இங்க எவரி குவார்டர் ஹையர் போடுறோம்ல. எஸ்ஆர்ஓவா 18 சப்செக்ஷன் 4ல மட்டும் தான் என்ன இருக்கு? throughout the act மிச்ச எல்லாம் அங்கே என்ன மட்டும் தான் இருக்கு? அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் டிராஃப்டிங் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டான். அங்கே என்ன போட்டிருந்திருக்கலாம், புத்திசாலி நினைச்சாங்க என்ன போட்டான், ஆனா புத்திசாலி தான் அவன். அவனோட விஷயத்தை கரெக்ட் பண்ணிட்டான், நமக்கு தலைவலி கொடுத்துட்டான். இல்லனா கேபிட்டல் குட்ஸ்னாலே எத்தனை % சொல்லி இருக்கலாம்? சரி சார் அவைல்மென்ட்னா 5%, ரிவர்சல்னா மந்த் அப்படி சொல்ல முடியாது. என சனி முச்சவன் 18 சப்செக்ஷன் 6ல குவார்டர் தான் போட்டான். அதுக்கான லாஜிக் என்னன்னா விச்சவரிஸ் என்ன போட்டான், அதான் விஷயம். நான் சொல்றதா புரியுதா? கண்டன் இன்னும் முடியல சார். ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் என்னது? மவுல்ஸ், டயஸ், ஜிக்ஸ், ஃபிக்சர்ஸ் as supplied as என்ன? that means நீ capital goods purchase பண்ணியா, அது இதெல்லாம் வெச்சுக்கோ. யாரெல்லாம்? ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ், மவுல்ஸ், டயஸ், ஜிக்ஸ், ஃபிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி என்ன எடுத்துருக்க? எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணிட்ட? அப்படி சேல் பண்ணேனா 5% per quarter ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய வெறும் tax leviable on transaction value to be. அந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் இல்ல, ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் தான் இருக்கும். இந்த பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில அச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அச்சு, அந்த அச்செல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது. அது என்ன ஆயிடும்னா தேஞ்சிடும். அது என்னவா தான் விற்க முடியும். அந்த ஸ்கிராப்புக்கு மேல நீ என்ன அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றியோ, வா கண்டென்ட்க்கு வா. டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆன் கிரெடிட் இன் ரிலேஷன் டு என்ன குட்ஸ்? Determine in the same manner as specified in Rule 44, and amount shall be determined separately for ITC or central tax, state tax, unitary tax. And then example, XYZ Limited, a supplier of goods, has purchased any goods under the cover of invoice dated என்ன date? அப்ப 1/10/2020 தான் என்ன வாங்கியிருக்கான்? 4 rupees. How much? 4,13,000 inclusive of என்ன? At 9% and SGST எத்தனை percent? கால்குலேட்டர்ல போடு. 4,13,000 divided by 118 into 18 போட்டா total GST. அப்ப 63,000 என்ன எடுத்திருக்கான்? ITC எடுத்திருக்கான். எப்போ? 110. After taking it for என்ன யூஸ்? இது எதுக்கு இப்படி சொல்றான்னா business யூஸ்க்கு எடுத்ததனால ITC எடுத்திருப்பான். Yes sir. The said capital goods were supplied for how much? On 26/4/2021. Within 5 years குள்ள வித்துட்டானா இல்ல beyond 5 years? எப்ப வாங்கியிருக்கான்? 110. அப்படின்னா ஏப்ரல் மே ஜூன் வராது, ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வராது, அக்டோபர்ல வருது. அக்டோபரா தேர்ட் குவார்டரா? அப்ப தேர்ட் குவார்டர் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர், ஃபோர்த் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர், ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் தேர்ட் குவார்டர். அப்ப டோட்டல் எத்தனை குவார்டர்? 3 quarters is eligible. ineligible? Eligible சார். என்னடா இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கற? சுப்பையில 5 into 3 comes to 15% is eligible. அப்படினா ineligible ஆலோ சொல்லுடா. 85%. டோட்டல் எவ்வளவு? கால்குலேட்டர்ல டோட்டல் ITC எவ்வளவு போட்ட? 63,000 into 85% கம் 53,000. அத மைண்ட்ல வச்சுக்கறியா? எவ்வளவு ரூபீஸ் வித்து தொலைஞ்சிருக்கான்? இதோட பர்சன்ட் 18%. அப்ப 2,85,000 into 18% comes to 51,000. அது அவுட்புட் டாக்ஸ். அங்க எவ்வளவு ரிவர்சல் வந்துச்சு? whichever is higher. Explain input tax credit treatment in this case as per 18 subsection of the read with rule 40 sub rule 2 of the CGST rules. In case of supply of capital goods on which ITC has been taken, registered person shall pay an amount equal to the ITC taken on the said capital goods reduced by an amount calculated at for every quarter or part thereof from the date of issue of invoice of such goods, or tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15, whichever is computation. What is the date of invoice? 1/10/2000. What is the date of supply of capital goods or after taking to use? What is how many number of quarters? What is the total CGST SGST? 63,000 out of 15%. 63,000 9,450 போச்சுனா what is the amount of CGST and SGST transaction value? அதோட 18%. 51,300 பெருசா 53,050 பெருசா?
that has to be reversed. Electronic credit ledger balance இருந்தா debit பண்ணி reverse பண்ணிடு, இல்லனா out of pocket electronic cash ledger reverse பண்ணிடு. Are you all really with me? இதே mol se dash se jig se tax on என்ன value, transaction value, அது வந்து 5% less பண்ண வேண்டிய clear இல்லையா? Wow, section 18. What is section 18? That's it, man. We are through. Classify how many category? என்ன actually we can classify that into 3 category technically. ஏன்னா 18 subsection 3 என்னவும் சொல்ல முடியாது, என்னவும் சொல்ல முடியாது, எங்கேயும் சொல்ல முடியாதனால தான் அங்க தட்டி விட்டுருக்கேன் நான். அது அவைல்மெண்டான்னு கேட்டா இவனுக்கு அவைல்மெண்ட் கிடையாது. யாருக்கு? டிரான்ஸ்ஃபரா இருக்கு. யாருக்கு அவைல்மெண்ட்? சரி சார், இவனுக்கு ரிவர்சரா? இவர் ரிவர்சலும் பண்ணல, டிரான்ஸ்ஃபர் தான் பண்ணி விடுறான். அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஐடிசி வேணா சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? அப்ப இங்க வா சார், செக்ஷன் 18 கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 கேட்டகரி. அமெண்ட்மெண்ட். எஸ் சார், நீங்க மட்டும் அமெண்ட் பண்றீங்க, நான் அமெண்ட் பண்ண கூடாதா? செக்ஷன் 18 கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 கேட்டகரி. எஸ் சார். நம்பர் 1 அவைல்மெண்ட் ஆஃப் ஐடிசி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஐடிசி, ரிவர்சல் ஆஃப் ஐடிசி. அப்படி சொல்லி எல்லா குட்டி. நம்பர் 1 அவைல்மெண்ட் ஆஃப் ஐடிசி, அது விடுறாப்ப ரெண்டாவது சொல்லு, இன்னும் 2-3 வாட்டி சொல்லல. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஐடிசி, ரிவர்சல் ஆஃப் ஐடிசி. ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். availment of ITC, transfer of ITC, reversal of ITC. I will first one classified into 3 category. 18 subsection 1, 18 subsection 2, 18 subsection 5. என்ன ஒத்துக்கறியா நீ? 18 subsection 1 again classified into how many category? 18 subsection 1 class A, 18 subsection 1 class B, 18 subsection 1 class C, 18 subsection. The time limit for availment of ITC is covered in 2, which is 1 year from the date of invoice. Which is 1 year from the date of invoice. But in case if you are going to avail the ITC for capital goods, you have to calculate the ITC as per 18 subsection 5. That's it. Transfer of ITC. Sir, if there is a change in constitution of business because of sale, merger, demerger, amalgamation, and lease, business transferor can transfer the ITC to the transferee as may be prescribed. In case of demerger, they have prescribed based on the value of the asset. Next one, there are 2 reversals are there. 18 subsection 4 and 18 subsection 6. 18 subsection 4 is correct சொல்லுங்க, opting to composition, shifting from taxable to exempt supply. Yes or no? 18 subsection 6 sale of capital within after claiming. Are you really with me? உன்னோட provision book இருக்கா? Summary, write summary. Mega, write the summary. Section 18 classified into 3 category. நான் சொல்ற மாதிரி எழுதணுமே. லாஸ்ட் பேஜ்ல கடல் மாதிரி இடம் இருக்கு, லாஸ்ட் பேஜ்ல கடல் மாதிரி இடம் இருக்கு, அங்க எழுதிக்கோ. நான் சொல்ற மாதிரி எழுதணும், உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபினியன் இருந்தாலும் நான் சொல்ற மாதிரி எழுதணும். செக்ஷன் 18 classified into how many category? 3 category. Section 18 classified into 3 category. Number 1, availment of ITC. Availment of ITC. Availment of ITC. Number 2, reversal of ITC. Reversal of ITC. Number 3, transfer of ITC. Number 3, transfer of ITC. Number 3, transfer of ITC. We wrote again. The first one, availment of ITC classified into 3 category. Number 1, 18 subsection 1 class A, 18 subsection 1. Okay, அதுக்கு தனியா கேட்பறேன். 18 subsection 1. Then number 2, 18 subsection 2. Then next one, 18 subsection 5. அதுல 18 subsection 1 again classified how many category? 4 category. 18 subsection 1 class A,
18 subsection 1 சொல்லுங்க. Clause B 18 subsection 1. Clause C 18 subsection 1. Clause D பேர் எழுத ஆசைப்படல. Clause A compulsory registration எழுத வேணாம். உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் நான். Clause B voluntary registration. Clause C opting out of composition scheme. Clause D exempt tax apply into correct. 18.2 is time limit for availment of ITC and 18.5 is manner of computation in case of capital goods. Next என்ன எழுதுன? Class 1 2 category. ஏன்னா ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டா பிரிக்கிற நீ. அதுக்காக சாப்டர் அந்த மாதிரி போட்டேன். ஏன்னா மூணாவதுனா 18 subsection 3. கரெக்டா இல்லையா? அதனால சாப்டர் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணா அதனால எழுதுறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபினியன் இருந்தா கூட என்கிட்ட எதுவும் சொல்லாதேன்னு. 18 subsection என்ன சார்? ரெண்டாவது என்னது? Reversal of ITC. Class 1 how many category? 18 subsection 4, 18 subsection 6. 18 subsection 4, 18 subsection 6. 18 4 என்ன? அடடா. Reversal தானே? Opting composition scheme taxable into exempted. 18 subsection 6 என்ன? Sale of capital goods within 5 years after taking ITC. புரிஞ்சுக்கிறியா? Next one வா. 18 subsection என்ன? 3. 18 subsection 3. Put it down on a marker, right? 18 subsection 3 ல. 18 subsection 3 put it down on a marker, right? என்னவா? Transfer of ITC in case of change in constitution of business. Transfer of ITC in case of change in constitution of business. Transfer of ITC in case of change in constitution of business. Transfer of ITC in case of change in constitution of business. ஏதா ஒத்துக்கிறியா நீ? Are you really with me? அப்ப இங்க வா. இதான் முடிக்கிறோம் நம்ம. Section 18 class 1 how many category? 3 category. Number 1 availment of ITC, reversal of ITC, transfer of ITC. Availment of ITC class 1 18 subsection 1, 18 subsection and 18 subsection 1 4 category. 18 subsection 1 class A, 18 subsection 1 class B, 18 subsection 1 class C, 18 subsection 1 class D. We wrote it. That's it. 18 subsection 2 is the time limit for availment of ITC and 18 subsection 5 is the manner of computation of credit in case of capital goods. Coming to 18 subsection 4 and 18 subsection 6. 18 subsection 4 is opting scheme and conversion of taxable into exempt. Pakka. 18 subsection 6 is sale of capital goods after claiming ITC within a period of ஏன்னா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வித்தா நீ ITC ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஏன்னா லைஃபே 5 years தான். 18 subsection 3 is transfer of ITC in case of because of sale, transfer, demerger, amalgamation, lease, transfer of business. That's it, man. We are through with section 18.